Jums reikia, kad moderatorius girdėtųsi, ne? Čia girdisi šitą. Tai labai ačiū, kad atėjote. Šiandien turėjome Pasaulio banko delegaciją, pristatė paskutinės įžvalgas mokesčių reformos klausimais, finansavo Europos komisija, dėl jų atstovų šiandien neturime, bet Pasaulio banko delegacija galės irgi atsakyti į jūsų klausimus. Tai aš noriu tik priminti, kad yra toks naujos kartos Lietuvos planas, pagal kurį iš Europos komisijos tikimės virš 2 milijardų subsidijų ir kitų investicijų į Lietuvą. Ir mes esame įsipareigoję iki šių metų antro ketvirčio, buvome įsipareigoję Seimui pateikti išsamios analizės pagrindų parengtus siūlymus dėl mokesčių lengvatų ar specialių apmokestinimo režimų atsisakymo, taip pat dėl aplinkosaugos ir turto mokesčių.
ir tie dalykai turėtų įsigalioti jau 23 metų pirmąjį ketvirtį ir aišku, kadangi jie nėra Seime patvirtinti, tai neįvyks. Tai mes šiek tiek pradedame atsilikti nuo naujos kartos Lietuvos planų ir mes esame netgi atidėję pirmąjį mokėjimo prašymą, kurį turėjome pateikti Europos komisijai rugsėjo mėnesį. Tai dabar jis yra kol kas atidėtas ir žinoma, kai kyla palūkanos, mums skolintis tuos pinigus būtų brangu. Tai todėl, manau, geras laikas vėl kalbėti apie mokesčių reformą ir tam kolegos iš Pasaulio banko sukūrė porą įrankių ir tie įrankiai, mes juos pasiliksime Lietuvos statistikoje, galės ne tik Finansų ministerija, bet ir kitos institucijos jais naudotis. Tai buvo sukurti įrankiai, kur remiamasi mikroduomenimis, tai yra visos 1,4 milijono gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų buvo panaudotos tam, kad būtų sukurtas įrankis, kuriuo galima modeliuoti įvairius mokesčių reformos scenarijus. Tai komanda pristatė keletą kitų šalių mokesčių sistemų pavyzdžių, ar tai Portugalija, Latvija, Belgija ir kitų, bet nebūtina apsiriboti tais, galima modeliuoti ir kitus. Tai aš, pavyzdžiui, priminčiau prezidento rinkiminį pažadą iki jo kadencijos pabaigos pasiekti 35% biudžeto santykio su bendruoju vidaus produktu. tą rodiklį 35% BVP, jis tai vadina perskirstimu, tai 35% perskirstimą. Tai dabar tikrai turime įrankius, kurie galimai buvo sunkiai prieinami Finansų ministerijoje, kad galėtų institucijos, ar tai prezidentūra, ar kitos, siūlyti savo idėjas, kaip tą mokesčių reformą reformuoti. Ir dar paminėsiu, kad tie scenarijai, kuriuos modeliavo Pasaulio bankas, jie visi veikia tuo principu, kad būtų apmokestinamos visos pajamos pagal dydį, ne pagal rūšį. Tai tas gerbiamo kolegos Raimundo Kuodžio kalbėjimas apie gyvulių ūkį ir ar nebūtų gražu pamatyti scenarijų, kur visos pajamos yra apmokestinamos vienodai, tai turime netgi 5 tuos scenarijus iš Pasaulio banko. Tai dabar aš pakviesiu kolegas iš Pasaulio banko trumpai pristatyti savo komandą ir savo darbą. Tai dabar pereisiu į anglų kalbą. Apologies to my World Bank colleagues for doing the opening remarks in Lithuanian, but now I'm ready to introduce Ms. Jasmin Chakeri, who's the practice manager for macroeconomics, trade, and investment for Europe and Central Asia at the World Bank. So I'll ask Jasmin to come up to the lectern and say a few words. Good morning. Let me just take the opportunity to thank the government of Lithuania as well as the European Commission for this collaboration. We've worked closely on this project to both analyze and also provide evidence-based policy options to the government to enhance the design of the tax system with the key policy objectives of balancing both the fiscal sustainability, equity, and also economic growth with a focus on taxation of small businesses. We've had a very good collaboration with the Ministry of Economy and Innovation, Enterprise Lithuania, the Ministry of Finance and Tax Inspectorate, the Ministry of Labor and Social Affairs, and the Department of Statistics. And I would like to thank all of them for this excellent collaboration. And of course, on the European Commission side, the DG Reform, that is the sponsor of this technical assistance. The work focused on analyzing the current challenges in the tax system, and as you heard, those of you who were in the presentation, specifically the differentiated treatment of income, as well as the size-based preferences in the corporate income tax. And so we did a very in-depth analysis of that and came up with a number of
potential options that we hope will feed into the government's plan for reform of the tax system. We also prepared a micro-simulation tool that will be handed over to the government to be used to simulate additional reform scenarios depending on what the final reform may look like. So this is something that is a key output of this project that will become the property, let's say, of the government and will hopefully serve as a useful tool as the reform takes shape. So with that, I'll hand over back to you. Okay, so now we're open for questions. Ms. Chakeri, Baltic News Service, Remigius Belinskas, excuse me for my voice. But I just heard in your meeting you told that Lithuanian economy is quite modern, but our tax system is quite archaic. And you mentioned one example that, for example, architecture paid less taxes than trolleybus driver. And what you suggest concrete to change the system? What will be the first steps you are suggesting to the Lithuanian government to change this archaic system to more modern one? And if you would introduce yourself, Munawar. Yeah, I'm Munawar Khwaja, part of the World Bank team. So what we had suggested here, two main things. One is to integrate all sources of revenue into one total income, and which is in economic terms it's called global income. What it means is income from all sources. So there is neutrality in terms of what you are earning, because when you buy a piece of bread, you don't say, oh, should I buy from my self-employed income or should I buy from my salary? All income is fungible. So integration of all income except for dividend because of the double taxation issues. We'll not go into the details of that. And progressive tax rates for the global, for the integrated income. These are the two things that will ensure that at a lower, and also the third thing that we mentioned in the presentation is there is a barrier to entry at the lower end of the year. So a lot of people at the low end are not entering the labor market, and there's evidence for that in literature. That and the reason is that 20% rate is very high. So at the lower end, and at the upper end, the rates are very low. So that's kind of what creates what you saw that the people at the very high end pay lower tax than the trolley driver. So integrate all the income. That's one thing. Have a more progressive rate where the rates at the lower end is reduced and the brackets are reduced, and have a higher tax rate closer to what is common in the European Union. Thank you. LRT television, Kristina Jackunite. I want to ask if you would be asked to name a key macroeconomic problems in Lithuania, what that would be? We alluded to some of that during our presentation, and income inequality is one of the highest. The second big problem is informality is very high. It is the third highest in the European Union in terms of VAT gap, and not just very high, it's a huge, it's more than double the European Union average. The European Union average for VAT gap is 10% median, and for Lithuania, it's 25%. The only two countries that have higher tax to GDP, tax gap, VAT gap, are Greece and Italy, and you don't want to go there. And you mentioned progressive system. What kind of progression you will suggest to the government? I mean, that is why we have left the tool with the government, and the government can try different options and see which one helps the objective of creating. So there are three objectives. One is to increase revenue so that you have more money for social spending and other programs. So currently, Lithuania has a tax to GDP ratio much lower than the European Union average. Try to improve that. By how much, that's a policy decision that Vaidas' boss will decide.
But I cannot recommend any particular rate or thing, but lower the threshold and the rates at the bottom end, so that there is more people enter the formal economy. That will improve labor productivity and growth. And at the higher end, increase the rate so that people at the high end, and of course integrate all income, so that people at the high end who are earning right now, if you're a millionaire, architect or lawyer, you are paying a lower tax than a trolley driver. So, thank you. Did I answer your question? Yes. Thank you. Local business. You also discussed corporate income tax and gave some suggestions. What is the key proposal on the corporate income tax in Lithuania? You quite critical on this 5% profit tax for small entities. Yes. We are critical not just of the 5%. We are critical of having two rates. What that does, it prevents firm from moving from 5% to 15%. So have a uniform rate, and we showed from a micro simulation that the amount of tax that the people who are below 300,000 is not enormous. It's just raising from what they are paying now, 22 per month, to 72 per month. So it's a minor increase, but it will create incentive for growth. That is the more important thing, that with this two rates, it prevents firms from going into larger firms. And that's why we want an integrated rate, a single rate. Make it 15, make it 20. That's something that the government has to decide, but have a single uniform rate for all firms. Do you think, as this global taxation reform, according to OECD and G20 coming, do you think this 5% tax, as the minimum tax is, decision on minimum tax of 15% was approved last year, so do you think that this 5% taxes should be abolished in Lithuania? That's what our recommendation is. Our recommendation is that for corporate income tax, good international practice is to have a single rate. One rate, 15%, 20%, 18%. These are things you can test on the micro simulation tool, but it should be a single rate, not 5%. 5% is too low. And it does not encourage the enterprise to grow. It encourages the enterprises to stay small. And also, even in some cases, in many countries, there's evidence that they split into several firms. The moment they reach the threshold, they split into two. I'm not sure whether that's the case in Lithuania. We haven't tested that, but there's evidence that it happens in many countries. One more last, there's a lot of debate on reinvested profits taxation in Lithuania, as Latvia and Estonia does. They have such system. What is your take on? We had discussed this in our last visit, and I would not like to dwell much on that. But it's a bad system. It's a bad system for several reasons. Firstly, Estonia's and corporate income tax revenue went down, and they kind of slightly corrected that by introducing it back for banks. In terms of investment, it's a myth that it increases investment. We showed during our last visit, we don't have that presentation this time, that the gross capital, gross corporate investment actually stayed stagnant or even fell down in Estonia. So it hasn't helped. What people did with the extra money, because then you have the choice to not pay dividend until you want to. So you don't pay dividend, but you don't really. The evidence shows that there are studies on that which show that it didn't increase the capital. So the fact that it increases investment is a myth. Thank you. Thanks, everyone. Tai dabar gali.
paminėjote, kad turėjo būti pateikta mokesčių reforma, kad nepateikta. Tai kada ji bus pateikta ir ar bus pateikta? Tai mano žiniomis Finansų ministerija yra paruošusi planus, kuriuos jie derina su koalicijos partneriais. Tai kai tai bus suderinta, manau, jie tuomet ir paskubės pateikti, nes kuo ilgiau tempsime gumą, tuo daugiau mums kainuos tie RRF-iniai pinigai, kurių negausime. Dar noriu paklausti, tai ar planas yra šiais metais pateikti tą mokesčių reformą? Atsiprašau, 23-ais. Čia jau reiktų klausti Finansų ministerijos, nes tai yra jos siūlymas, kurį jį derina su koalicijos partneriais. Ar teisingai suprantu, kad Pasaulio banko ekspertų idėja yra tokia, kad pasiūlyti, kad būtų apmokestinama visos veiklos, ar ne? Kad, ta prasme, ir nepaisant to, pagal pajamas, ne pagal kilmę, kaip čia kaip jie taip įvardino, galėtume paprasčiau tai pasakyti. Tai Pasaulio banko delegacija įvardino keletą principų, kuriuos turėtų atitikti geros mokesčių sistemos. Ir vienas iš tų teisingumo principų yra, kad žmonės gaunantys tokias pačias pajamas, tačiau iš skirtingų veiklų būtų apmokestinami vienodai. Tai todėl tie scenarijai, kuriuos Pasaulio bankas modeliavo, būtent ir daro tą prielaidą, kad visos pajamos, kurios dabar ten išskirstomos pagal verslo ten leidimus, individualią veiklą ir darbo santykius ir visa kita, kad jie būtų sudedami į vieną krūvą ir tada progresiniai tarifai progresiniais tarifais ta visa suma būtų apmokestinama. Jie daro tą vieną išlygą, kad dividendų pajamos, jos šiek tiek yra skirtingos, nes pelnas yra apmokestinamas įmonės lygmenių ir tuomet dividendai yra apmokestinami kaip gyventojų pajamų mokesčių. Tai yra viena išlyga, kurią nekartą pakartojo Pasaulio bankas. Bet principas yra toks, kad būtų visos tos pajamos būtų apmokestinamos vienu mokesčiu, kuris būtų progresyvus, priklausomai nuo to, kiek pajamų žmogus gauna. Būtent taip, visos pajamos nepriklausomai nuo jų kilmės, išskyrus galbūt dividendus, būtų sudedamos į vieną puodą ir tas vienas puodas būtų apmokestinamas progresiniais pajamų mokesčio tarifais. Tas progresyvumas, jisai yra, ta prasme, vyriausybės pasirinkimo reikalas, ar ne? Kiek tos progresijos įnešti? Tai Pasaulio banko delegacija įvardijo irgi kelis principus, kurie dažnai naudojami galvojant apie tą klausimą. Tai, kaip minėjo kolega, mažai pajamų gaunantiems žmonėms tas ganėtinai aukštas 20% pirminis mūsų tarifas galimai juos išstumia iš darbo rinkos, ar tai į šešėlį, ar tai į emigraciją. Kita vertus, žmonėms, kurie uždirba tikrai didelės pajamas, bent jau tas mokestinio teisingumo principas, kurį įvardijo Pasaulio bankas, yra tas, kad žmogui gaunančiam didelės pajamas 1 euras papildomų pajamų nelabai ką keičia. O žmogui, kuris tikrai gyvena skurde, tas 1 euras reiškia labai daug. Todėl iš to kyla tas principas, kad pajamų mokesčiai turėtų būti progresiniai ir tai tuomet žmonės, kurie gali daugiau mokėti ir kuriems tas 1 euras netiek daug reiškia, būtent tuo būdu ir sumokėtų daugiau pajamų mokesčių. Bet prisistatykit vardą pavardę ir tikslės pareigas. Vaidas Navickas, premjerės patarėjas ekonomikos ir inovacijų klausimais. Ačiū Jums labai.